Okay. Okay. ಭಾರತ ಡ್ರೋನ್ ಮಹೋತ್ಸವ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಮಂಗಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ಲೇಡಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರಕ್ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 12:30 ಬಂದ್ರು. ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ 28th. ಹೇಳಿದಿರಪ್ಪ. Listen, I'll do till 2 o'clock only. Just another 45 minutes, 1 hour. Please pay attention. Okay. Shall we take up this issue? In thought the bedwa. Leave flags warning on economy. O's. China's premier and there. This is like a prime minister. Stress the need to stabilize the economy as growth is coming under pressure. Okay. Teju means Tejaswina. Sir, yes, sir. ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಸರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಗಿವಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ನೋಡು ಒಂದ್ಸರಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ಬೈ ಮಿಸ್ ಏನಾಗತ್ತ? ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹೆಚ್ಚು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆರಾಮಿದ್ದೀನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಸರ್. You can listen, just listen, no problem. Okay. Sir. Mangala? Sir. Okay, now you are into? Hello, Mangala, can you hear me? Yes, sir. Okay. Fine. You can see the newspaper now, Mangala and Teju, both of them? Yes, sir. Very good. Okay, chalo. Iga, leave flags warning on economy woes. China's premier stressed the needs to stabilize the economy as growth is coming under pressure. So he is talking about the Prime Minister is talking about the stability of the economy. Okay. So it is better if you take a look, because the Prime Minister is talking. Athava the premier, Chinese premier is talking about that. Zero COVID policy. Read that. What? Bada ardhamarda odu bada. Zero COVID. Leave flags warning on economic news. China's premier stressed the need to stabilize the economy as growth is coming under pressure. Okay. A meeting this week convened by China's premier with 1 lakh officials from around the country and described as unprecedented by the official media, has underlined growing concern over the state of world's second largest economy amid continuing COVID-19 lockdown. Second-ranked leader Li Keqiang stressed the need to stabilize the economy in the meeting, with growth coming under enormous pressure on account of the country's zero COVID policy that remains in place. A number of cities and centers of growth from Beijing to Shanghai remain under varying degrees of lockdown, while logistic chains have also been affected by the stringent measures. The financial capital, Shanghai, has been under harsh lockdown measures for many weeks, although many districts have recently been reopened. Mr. Lee, in the national teleconference with officials from around the country, acknowledged difficulties faced in March and April, with almost all economic indicators from employment to power consumption and free transport trending down. Freight. But free transport and the Freight transport. Goods. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ಓದಿದ್ದೇನೆ. Freight transport trending down. Okay. While calling for a push to growth, no mention was made of rethinking President Xi
Jinping's insistence on following a zero COVID policy, which remains firmly in place in the country. Sorry, munde. Analysts have said there is little prospect of changing course before the upcoming once in 5-year party Congress later this year, when Mr. Xi will begin a third term. The country's zero COVID policy and its relatively low deaths have been flagged as one of Mr. Xi's major legacies. Despite the rising economic costs and the rest of the world returning to some form of normalcy. Okay. Easing restrictions, experts have said, would likely bring tens of thousands of deaths at a politically sensitive time. The authorities are also dealing with low vaccination rates among the elderly. Although health officials have admitted that focusing resources on zero COVID has further slowed down vaccination efforts already hindered by hesitancy among the older population. Tall order. The State Council of Cabinet, which Mr. Lee heads, has announced close to 36 measures to spur growth and jobs, including new measures bringing the total tax cut this year to around $400 billion. $400 billion. However, it faces a tall order amid the ongoing COVID-19 terms. The financial magazine Kaixin reported this week that 2 out of 5 logistic companies reported losses in April. According to data from the China Federation of Logistics and Purchasing, the value of imported goods transported by major firms was down 7.6% year on year, reflecting the disruptions at ports, while the value of industrial goods transported fell 2.9% in April. The first fall since the March 2020 lockdown following the outbreak in Wuhan. The property sector is also in strife, with many developers struggling to make debt payments. The government has pressed financial institutions to extend repayment periods, and 2 major developers, China Evergrande and Sunac. Evergrande. ಆಯ್ತು ಹೇಳು, ಅಷ್ಟು ನೀ ಹೇಳಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳು. China Evergrande and Sunac said they had recently been given more time to make payments. Kaixin reported. Analysts have said that current curbs are exacting an even greater cost than the first lockdown in 2020. Given how more transmissible Omicron variant has challenged the zero COVID strategy that allowed China to largely escape a major second wave in 2020 and 2021. China also still remains close to the world, the only major economy that continues to keep in place sweeping travel curbs. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಬೇಕನ್ಸುತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಡು ಯು ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಲಿ. ಏನೋ ಮನೀಶ್, ಇದೇನಾದ್ರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ UPSC? ತೇಜು ಅಂಡ್ ಮಂಗಳ. Zero COVID policy. Sir. See this article. So ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನೀಶ್ ಓದಿದ್ದು? Yes, sir. Okay. See, this article does not contain anything that is as such really required for you. See, it is like extremely general in nature. COVID-19 ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಿರ್ಗಾ COVID-20 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಮೂಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಕೇಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವುಹಾನ್ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಇವ್ರು ಬೀಳ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇನು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನಿಕ್. ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. Okay, sir. ತೇಜು ಮಂಗಳ. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And okay, next, China slams US attempt to smear image. Beka. ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ.
Okay, next, Russia targets Donbass, claims the siege of Keaton. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದಾಯ್ತು, ಅದು ಇದು ಯಾವುದು? Okay, read that. Australia grants Tamil family from Sri Lanka bridging visas. ವೇದಿಕಾ ಜೋರಾಗೋದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಕೇಳ ಸ್ವಲ್ಪ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರೋರು. Australia's new centers left government relaxed immigration restrictions on an asylum-seeking Tamil family on Friday. Jim Chalmers, the acting Home Affairs Minister, said he had granted the Murugappan family temporary bridging visas, allowing them to stay lawfully in Australia while seeking refugee status. The move enables the family to return if they wish to Vijayanagar, the town where they had settled, which has been making a campaign to let them remain in the country. Priya and Nadas Murugappan from Sri Lanka arrived in Australia by boat separately in 2012 and 2013. Their daughters were born in Australia but do not hold citizenship. The country's hardline immigration stance bans anyone who arrives by boat without authorization from staying permanently. The family gained national prominence when they were sent to a remote detention center in 2019. In mid-2021, after their youngest daughter fell ill and public pressure from the local Home to Below campaign grew, the family was allowed to move to community detention. The arrangement meant they were no longer confined but could not work or choose where they lived. The Murugappans are still seeking refugee status. ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೋಮ್ ಟು ಬಿಲೋ. Below, what is this below? Beloila is a name of a place, town. Okay, name of the place or a town in Australia. Bridging visa. Yeah, it's just a word buster. Nothing else. Okay. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಲೋ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಮೂವ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ family to if they wish to Biloila, and the town where they had settled, which was been waging a campaign to let them remain in the country. Okay, when it's in Australia. Okay, see, Australia's new center-left government relaxed the immigration restrictions on an asylum-seeking Tamil family on Friday. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಸ ಪ್ರಮಿಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಪ್ರಮಿಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ಲೇಬರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಸರಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಹೋಮ್ ಟು ಬಿಲೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ತಮಿಳಿಯನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೋ there was a campaign with respect to the refugees, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಟು ಬಿಲೋ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು in which of the following countries it happened ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, leading IAS member had in Istanbul in Beda. BRICS group may soon begin expansion process, says China. ಬೇಕಿದೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, leading IAS member held in Istanbul. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವು, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡದು. ವಾ, ಸಣ್ಣದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? BRICS group may soon begin expansion process, says China. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಿನಲ್ಲಪ್ಪ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು. BRICS group may soon begin expansion process, says China. Foreign ministers have reached consensus on the process. The Brazil, Russia, India, China, South Africa BRICS grouping may for the first time begin an expansion process to include new developing country members. The Chinese government said on Friday. China, which is the BRICS chair for this year, said the recently held meeting of BRICS foreign ministers reached
consensus on the BRICS expansion process. Hmm. China will work on BRICS related parties to continue to have in-depth discussions on BRICS expansion and determine the standards and procedures for that on the basis of consensus. Hmm. We look forward to more like-minded partners joining the big family of BRICS. Hmm. Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin said. Hmm. The May 19 BRICS foreign ministers virtual meeting this year also invited foreign ministers of Argentina, Egypt, Indonesia, Kazakhstan, Saudi Arabia, the UAE, Nigeria, Senegal, and Thailand to attend. Enhancing cooperation. Both China and Russia have backed BRICS expansion, seeing the group as a useful platform to broaden their voice amid their tensions with the West. Facing the once in a century changes in pandemic, which are compounded by international hotspot issues, Mr. Wang said, BRICS countries agree that it is important to enhance cooperation with other emerging markets and developing countries, further improve the representation of BRICS, make BRICS voice in major international and regional issues more widely heard, join hands to meet challenges and uphold the common interest and development space of emerging markets and developing countries. Argentina, Indonesia, and Egypt are among countries that have previously indicated their interest in joining the group. Sorry. The BRICS Plus format was launched as a way for the 5 countries to broaden their outreach with other developing countries. The BRICS backed New Development Bank (NDB) based in Shanghai has already inducted new members, with Bangladesh and the UAE joining last year, and Egypt and Uruguay approved to join the first financial institute. ಓಕೆ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಏನಂತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಂಗ್ ಚೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ರಷ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಚೈನಾ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ 4 5 2 5 3 2 5 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ತೇಜು ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಇದೆ ಒಂದು and all the countries have accepted for the expansion, but it is mainly the initiation of Russia and China for the expansion under the name called BRICS Plus. Okay, so who is the chair of the year? This year it is China which is chairing the things. Okay, Argentina, Egypt, Indonesia, Kazakhstan, Saudi Arabia, UAE, Nigeria, and Senegal, Thailand. Ivella yenidave they were invited actually. Okay, virtual meetings ki invite madidana. They are the interested countries. They are the interested countries to join the BRICS Plus. Okay. So one ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ the BRICS actually has a bank called a New Development Bank ಅಂತ NDB. ಈಗ ADB ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಂಗೆ ಇದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. What is this? Where is the NDB situated? Shanghai. Okay. So members actually which is actually already inducted into this NDB National Development Bank and UAE ಬರಕ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಉರುಗ್ವೇ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ರೂವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈನಲೈಸೇಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಟೋನಿ ಆಲ್ಬನೀಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕಾನಮಿ ಸೋಮು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಿ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 2-3 ದಿವಸ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 29th 29th ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲ ಎನಿ ಅದರ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ
Tell me. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. Resources is important. The geographical resources are. Why it is important? See, this is the foreign policy. Means it's the diplomatic aspects of it. ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಲಿಂಗ್ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಈಗೇನ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಸೋಲಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಇದನ್ನ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಸುಳ್ಳದು ಆತರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಯು ಸೆಡ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ an investment from these countries. They have the resources they want. They have the raw materials like radiation. They have the raw material. They wanted to, generate the power and sell the power. ಅಷ್ಟೇ, ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇವರೇ ಬಂದು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಪವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ? That is true. You are central. True, it is true. So shall we read some magazine or the next newspaper? What shall we do? Article. Yado? Article. Editorial. Straight you want to go to editorial? ಮೊದಲು ತಿರ್ಗಾ ಮೊದಲನೇ ಪೇಜ್ ಬರೋದಂತನಾ? ಸರ್, ಇದು ಸಂಡೇ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಎಡಿಷನಲ್ ಓದಿದೆ ಸರ್. ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಸ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ. ಇದು ಸಂಡೇ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ನಾನು? You want to see in the last page? Magazine last page ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಪೇಜ್ ನಂಬರು? ಸರ್, ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್. ಇದಾ ಇದಾ ಅಲ್ಲ, ಇದಾ ಇದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಯೋಗ. ಇಲ್ವಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಆನ್ಲೈನ್. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ? ಈಗ ಮಂಗಳ, ತೇಜು, ಸರ್. ಹಲೋ, ಮೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದೀರಾ ಇಬ್ರು? ಇದೀವಿ ಸರ್, ಇದೀವಿ ಸರ್. ಓಕೆ. See, we were already late. Actually, I supposed to close by 2 o'clock. Okay. It's already my 10 o'clock class actually got delayed. So I extended the class. But see, I wanted something. ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ? ಇದು ಓಕೆ. ಈಗ ಮಂಗಳ ಅಂಡ್ ತೇಜು, do you prefer a newspaper reading or some magazines reading? Newspaper, sir. Newspaper? Yes, sir. Or magazine? Newspaper, sir. Newspaper? Yes, sir. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ. ಮಂಗಳ ಹೇಳಿದ್ದ, ತೇಜು ಹೇಳಿದ ತೇಜು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರ್. ಇಬ್ರು ಸರ್, ಇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಾ? ಸರಿ, ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಾಣ? 29th 30th ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಇದ್ರಲ್ಲಿ 29th ಅಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಯಾವ್ದಮ್ಮ? ಎಲ್ಲಿದೆ? ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಪೇಜ್, 14 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 14. Come and help me out. ಇದಾ?
ಯಾಸಿನ್ ಮಲಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಡೋದಾ? ಒಳಗಡೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಏನ್ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಓದೋದು ಹಿಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಈಗ ನಾವು ಎಸ್ಟೆಡ್ EPW ಅಲ್ವಾ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ವಿ ಸಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್? ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಏನೋ ಹೊಡೆರೋದು. ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಇದೆ ಮರಯ್ಯ. ಏನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? See, the Taliban take aim at Buddhist heritage. The United States and India need a digital handshake. The last days of the Afghan embassy. Modi's multipolar movement has arrived. Pakistan-sponsored terror next door. Now it's back to boost. The world is still failing Afghan women. Al-Qaeda isn't dead yet. Sri Lanka is an omen. We begged them to spare our shops. Sri Lanka's president is girding himself for the long haul. Trump and Biden let Afghanistan collapse. Why? Manasa, Kalakale Mana, Nilbali. Bye. If I say you're not excused, I can't stop that. Bye. Actually, I didn't Kutra not for Ali Kanasalan. Mundaba. Yes, very good. Come. Bega Papa. Anna is not in there. Okay. Why China is paranoid about the Quad? Trump's poison pills are still toxic. Ollola articles idave, but young bardavara nodilla ashte. The Afghan resistance is still fighting. The Taliban have made the burqa mandatory again. Yav article choose ಮಾಡ್ತೀರಾ? Which article you choose? Quad. Okay, open ಮಾಡಲಾ? Why China is paranoid about the Quad? Okay, ಚಲೋ. ಏನೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಹೋಗಲ್ವ ಇದು? Oh, shit. Huh? Why China is paranoid about the Quad? Quad ಅಂದ್ರೆ 4 countries ಯಾವ ಹೇಳೋಣ. Beijing has long lived with the US alliance in Asia, but a realigned India would change the game. Okay, by C. Raja Mohan, a columnist at Foreign Policy and a senior fellow at the Asia Society Policy Institute. Okay, so here India may be
nowhere near turning its partnership with the United States into any sort of formal or informal military alliance. Okay. But their growing strategic engagement dominates China's discourse on India. Next week's Tokyo summit of the Quadrilateral Security Dialogue, another Quadrilateral Security Dialogue or Quad, a loose grouping of Australia, India, Japan, and the United States is therefore bound to be a special concern in Beijing. Okay. What is the deadline? Why China is paranoid about the Quad? Quad ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ it is paranoid. Okay. On the face of it, China's persistent campaign against India's ties with the United States, its characterization of the Quad as an Asian NATO. See, wow, the word they have used, Asian NATO, and its blistering attacks against the Indo-Pacific geopolitical construct embraced by New Delhi and its partners in the Quad seem unnecessarily alarmist. Its top diplomats have castigated the Quad members for ganging up in the Asia-Pacific region, creating trilateral and quadrilateral small cliches and being bent on provoking confrontation. China focusing its outrage on the Quad looks odd considering Beijing has long lived with the real US alliances and hard security commitments on its periphery, including US troops stationed in South Korea, Japan, and elsewhere. Two factors, however, help explain China's aggressive campaign against the Quad and especially nascent US-Indian ties. The most obvious factor is India's sheer size and potential power to shape China's strategic periphery. Although China has rarely seen India as a peer competitor, Beijing is acutely conscious that India could create significant problems for China if aligned against it with other powers. Keeping India a potential superpower from aligning with the United States is thus a first-order strategic goal for Beijing. Okay. The China's concerns about a potential US-Indian alignment have recently taken a paranoid turn, reminds us of Beijing's endless rants about New Delhi's strategic collaboration with Moscow during the 1960s and 1970s. Beijing worried about Russian imperialism aligning with India's own hegemonic ambitions in South Asia. Chinese leader Mao Zedong was at his vulgar and pithy best in a poem describing the Soviet Union's relationship with India. The bear flaunts its claws, riding the back of the cow. Then, as now, China did not like to see India's relations with the other powers looking better than its own mostly failed attempts to win allies. Okay. Second, Beijing is playing to the gallery of entrenched anti-American sentiment in New Delhi that insists on Asian solidarity and avoidance of Western coalitions. Although the weight of this sentiment, a product of India's history of anti-colonialism, quasi-socialism, and Cold War alignment with the Soviet Union, has begun to decline. There are many in the Indian establishment who worry that getting too close to the United States might provoke China. Beijing is betting that its warnings might stoke further unease in New Delhi. China, of course, has a much longer history of partnership with the United States, beginning under former US President Richard Nixon in the 1970s. In New Delhi, on the other hand, keeping a reasonable distance from Washington has been a long-standing policy. Even as India warmed up to the United States in recent years, New Delhi has insisted that its policy of strategic autonomy remains unchanged, currently demonstrated by India's refusal to join its Quad partners in denouncing Russia's unprovoked aggression against Ukraine. Okay, important. Beijing's obsession with the Indian-US relations also stands in the contrast to the fact that China has rarely objected to Pakistan's intensive formalized military partnership with the United States over the decades. China seems to have no issues reaching out to Pakistan, despite the latter's bilateral military cooperation agreement with the United States and former membership in the Central Treaty Organization, CTO, and the Southeast Asia Treaty Organization, CETO, two alliances sponsored by the British and the United States, respectively, in the 1950s. Oda Kirana, despite occasional hiccups, US military partnership with Pakistan endured through the decades, but drew little criticism from Beijing. When the United States declared Pakistan a
a major non-NATO ally in 2004. It evoked little protest from China. On the contrary, Egypt continues to celebrate its all-weather partnership with Islamabad. This stands in stark contrast to China's ballistic rhetoric in 2007, when India invited Australia, Japan, Singapore to join its annual Malabar naval exercise. Beijing called the event the precursor to the formation of the nation NATO. Chinese propaganda along these lines has had some measure of success in India in the past. The narrative of Washington trying to engineer an nation NATO resonated with Indian nationalists and the leftists who shared the Chinese idea that Asian security must be shaped by Asian powers. In September 2007, Beijing's campaign against the US pledge of Asian NATO triggered large-scale protests by the Indian Communist parties and played a role in the eventual collapse of the coalition backed by the left supporting the Manmohan Singh government. Okay. So what is this? Read more. Read more alwa. Oh, since 2007. Since 2007, the Asian NATO moniker has stuck in the Chinese discourse on India's partnership, especially its military relations with the United States. Chinese rhetoric intensified after the Trump administration revived the Quad in 2017 and gained additional Salience. when the Biden administration gave the Quad fresh momentum by organizing a flurry of summits and policy initiatives. The upcoming Tokyo summit is the Quad's third since Joe Biden became president. Barely a year ago, Chinese Foreign Minister Wang Yi was still dismissing the Quad as mere sea foam. Here, this momentum gone the next. Now, China can't stop denouncing the Quad as a dangerous manifestation of small clique seeking to undermine nation security. India's arm's length relation with its Quad partners, however, creates a problem for Chinese analysts. They are torn between denouncing Indian military engagement with the United States as a dangerous threat and ridiculing their strategic illusions about India. On a good day, Beijing welcomes New Delhi's foreign policy on non-alignment and its continuing refusal to become a junior partner to Washington. On a bad day, China attacks India's growing alignment with the United States. For some Chinese analysts, India's strategy is a mirror image of China's own strategic maxim. In the 1970s and 1980s, aligned with the path, the United States against the near the Soviet Union. Today, it is India's turn to draw closer to the United States to fend off the much nearer threat from China. In their informal interactions with the Indian strategic community, some Chinese scholars have expressed their concern that New Delhi is Leveraging Sino-Indian military tensions over the disputed border in Iraq since 2020 to ramp up military cooperation with Washington. Few Chinese scholars are ready to concede the flip side of their proposition that China's aggressive actions on the border are driving India closer to the United States. The official Chinese position, which Wang repeated during his visit to India in March, is that the country's border tensions should be kept separate from the larger challenges of building a multipolar world that limits US power. That remains unacceptable to India. But Wang also offered some assurances that China's vision of Asia is not unipolar, as India fears, and acknowledged India as a major regional power. To his interlocutors in Delhi, negotiators. Wang dangled the bait of working together on a response to the Russia-Ukraine war and its threat to the global order. India is not free to bite, insisting that resolving border tensions must precede any cooperation with China on larger issues. In early
Beijing's new global security initiative, a sweeping statement designed to counter US global influence, has drawn little interest in New Delhi. Almost a century ago, at an anti-imperialist congress in Brussels. In 1927, Indian and Chinese nationalists had their first formal encounter. 1 second, Mangala and Teju, you're following it up? Yes, sir. Article is very big actually. Yes, sir. Yes. Article ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಕಿರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಮಲಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿರಣ ಓದ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫೈನ್. ಗೋ ಅಹೆಡ್. Together, they swore their shared commitment to overthrowing Western colonialism and building a new Asian order. Since then, both countries have struggled to deal with the West's enduring power, but their policies have almost never been in sync. When China seemed to be drawing closer to the West, India was raging against it. When it was India's turn to warm up to the West, China was taking up curtains against it. There were two brief exceptions. In the 1950s, then Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru had romantic ideas about building an Asian area of peace in partnership with China. But relations quickly deteriorated over China's militarization of Tibet and border claims, ultimately culminating in the 1962 Sino-Indian War. After the collapse of the Soviet Empire in 1991, Indian and Chinese interests briefly realigned when each worried about the so-called unipolar movement. But the Indian leadership soon decided that the unipolar Asia dominated by rising China would be far worse than a unipolar world led by the United States. Barely a decade after 1927, Indian and Chinese nationalists were confronted with World War II, but the two sides could not agree on a joint approach. Chinese leader Chiang Kai. Okay. ಆಗಲ್ ಕಾಯ್ದಂಗಾಯ್ತು. Chiang Kai. Shek. Wow. Wado, Manish. Chiang Kai-shek visited India in early 1942 to persuade Mahatma Gandhi to align the Indian nationalist movement with China and return to fight Japanese imperialism. Gandhi was not impressed. He was more interested in getting the British out of India right away, though he stopped short of aligning with. ಯಾಕೆ ಗಾಂಧಿ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ? Gandhi was not. Chiang Kai-shek visited India in early 1942 to pursued Mahatma Gandhi to align the Indian national movement in China and Britain to fight Japanese. ಏನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಮೊದಲೇ ಗಾಂಧೀಜಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಈ ಚೈನಾದವು ಇರಾಪರದೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಅಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮೇತ ಕಾಕೋ ಸಮೇತ ತಿಂತವೆ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ತೇಜು? ಎಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಪ್ಪ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರುವ. ಐಡಿಯಾಲಜಿಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರುವ. ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಫುಡ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ ಸೋಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿದ್ರೆ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬತ್ತನಾ? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. Sometimes food matters in the foreign. You never know what is the you don't always think of the bigger things. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ತುಂಬಾ ಬಿಗರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ 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 ಸ್ಮಾಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳೇ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ. You don't know, maybe we don't know. I don't know also about this, but you should not always ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಕನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾವನ್ಕ ಒಪ್ಪನ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೆಸಿ ಇರ್ತದೆ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸರ್ ಹೇಳಪ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ. ಚೈನೀಸ್ ಲೀಡರ್ ಚಿಯಾಂಗ್ ಕಾಯ್ ಶೇಕ್ ಓದ್ತೀಯಾ? ಓದು ಆಯ್ತು ಓದ್ಸು. ಜೋರಾಗಿ. He was more interested in getting the British out of India right away, though he
stopped short of aligning with the Nazis and Japanese to that end, as other Indian nationalist leaders did. With Sino-Indian relations defined. ಯಾರವರು ಅದರ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ he was more interested in getting the British out of India right away, though he stopped short of aligning with the Nazis and Japanese to that end, as other Indian nationalists did. ಈಗ ನಾಜಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೆಲವರು, ಜಾಪನೀಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ರು ಬೇರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಅದರ್ ದನ್ ಗಾಂಧಿ. ಹೂ ಆರ್ ದೆಮ್ ಅವ್ರು ಹೂ ಇಸ್ ಹಿ? ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರದು. Read further. With Sino-Indian relations defined by violent border disputes after 1962, New Delhi looked to the Moscow to balance Beijing. As the United States and China drew closer in 1970s, India doubled down on its partnership with Russia. Similarly, as China and Russia align with each other today, India has steadily tilted toward the United politics ಅಲ್ಲಿ there are no permanent enemies, no permanent friends ಅಂತಲ್ಲ, ಹಂಗೇನ ಇಲ್ವಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. Is India still toward the United States irreversible, or could it be reversed by India's refusal to criticize Russia's invasion of Ukraine and join its Quad partners in sanctioning Moscow? These questions animate both Chinese and American analysts. The Biden administration probably recognizes that Russia is about India's past, a long and deep relationship it can't unwind overnight, and not its future. The rivalry between India and China is structural and unlikely to be resolved anytime soon. China could break the logjam on the border, but does not appear to be willing to let go of its only strategic leverage against India. Wait, ಈಗ the whole article is too big to ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. See, I'll be explaining paragraph ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. See, the overall chunk, Mangala and Teju? Sir. Yes. Yes, sir. Okay. Can you hear now? Yeah. Yes, sir. Now I'll be telling the important thing. ಬೇಡ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ it is too lengthy. Full ಓದಿ ಹೋಗ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಚೊಂಬೆ. ಸುಮ್ಮನೆ paragraph ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತದ. Okay. I just thought that it around it could be a 6, 7, 8 paragraph ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3-4 ಪೇಜ್ ಇದ್ದಂಗಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಅದ? ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಈ ತರ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತು. For India, the trick is to move slowly to strengthen its regional position. India's tactics are wrapped in incrementalism, but its strategic imperative lies in the deeper cooperation with the United States. The Quad summit in Tokyo next week will give us a better sense of how the geopolitics of Asian realignment will play out. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಜಿಯೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯನ್ ರಿಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ. Okay, I'll prepare an answer for this. This is a very big topic and a good topic. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಸೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಮೊದಲಿನ ಬರೋಣ ಈಗ. ಈಗ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಚೈನಾ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ಯಾರನಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್. ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, US, Japan, Australia and Japan. See, Japan because of the South China Sea. Australia is the same case, and Australia is nothing but the US extension. Okay, whatever the US says, Australia will just follow. They don't care what China says or what Russia says. They simply don't care about anybody. Okay, so they are having like a quadrilateral means, it is a coverage. To the left of China, Japan is there, it will cover. To the south of China, there is this Australia, it will cover. To the right of China, it is India. Okay, the USS will intervene with all these waters. Complete Indian Ocean waters ಏನಿದೆ, word ocean.
ಓಷನ್ ನೀರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವ ಅವನು. ಇದೆ ಬೆಟರ್. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಚೈನಾದು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದು ಬಂದ್ರು ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ there is a Japan. This side of China there is a Japan, and this side Australia. This is India. Okay, so US can intervene in this complete surround. Okay, that's the kind of a geostrategic ಅಥವಾ geostrategic policies ಅದು. Okay, see, it is not actually, they is calling it's a loose grouping. It is not a formal, highly organized and committed grouping ಅಂತ ಇನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 4 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಚೈನಾ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೌ ಟರ್ಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು China has already started a propaganda against the formation of the quadrilaterals. What are these quadrilaterals? India, Australia, Japan. China ಬಂತು, ಜಪಾನ್, ಚೈನಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು US. ಜಪಾನ್, US, ಇಂಡಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಯಾರೋ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೈನಾ ಅಂತ. So what is the thing here? ಈಗ ಚೈನಾ, it was already had a very good ties up with the US at that point of time. ಇವಾಗ 1960s and 70s, and India had a very good ties with the then USSR 1960s and 70s. ಅವಾಗ ಏನೋ ಲೈಕ್ there is a concept like ಅಲೈನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲೈನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಅಲೈನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಲೈನ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ ಇರೋ ದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಹಲೋ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂಗ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸರ್, ನೀವ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಂಗಳ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಹಾ, ಆಫ್ಲೈನ್ ತೇಜು. ಈಗ ಒಂದ್ 15 days ಇಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ತಗೋತೀರಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ.
2:30ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ನೀವು? ಹಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅದೇನೋ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಅದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೇಳಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀರಾ ಅವಾಗ ತಗೊಂಬಿಡಿ. ಬಂದ್ರಾ? ಇಬ್ರು ಅವರ ಇನ್ನು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಹೇಗೆ? ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಮೀಟಿಂಗ್, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀರ. ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರಿ ಸರ್? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಲೈವ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲೈಸ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಲ್ ಅಂಶ ನೀಡ್ ಅ ಪೆನ್. ಇವತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಡಪ್ಪ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಹಾ ಇರೋ ಇದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಪೆನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ ಮೂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲೇ ನನಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸೋರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಮಂಗಳ ತೇಜು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಮೇರಬಾಪುರದೊಳಗೆ ಅಂತ ನಂತರ the main the essence of the article as well as what actually the articles is talking about is China has a paralyzed opinion about the India quadrilateral alignment. First and foremost, Indian author ಬರ್ದಿರೋದು quadrilateral ಈ ಏನಿದೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲೂಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲೂಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಲ್ ಫ್ಲೆಡ್ಜ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಪ್ಸಾ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ G7 G8 ಅಂದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ಸ್ ಇರಿಟೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಸೀಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ US. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು US ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, US ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ನೋವೇರ್ ನಿಯರ್. ಇನ್ನುವೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನಿಯರ್ ಟು ದ US ಅಲಯನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೂ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚೈನಾ ಅಪೋಸಸ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿತ್ ದ US. ಬಟ್ 1960s 70s ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಚೈನಾ ಡಿಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಮಿರರಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಇಮೇಜ್ ನೌ. ಅವಾಗ the China followed the far country alignment follow ಮಾಡ್ತು, whereas India follow ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು China is now trying to be closer with the US, the Russia, okay, where we wanted to be closer with the US. That was actually ulta ittadu ಮೊದಲು. It was in the reverse way during the 1960s and 70s. But how then they are trying to say that it is wrong. They are ಮೊದಲು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಏಷ್ಯಾ ಫಾರ್ ಏಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಏಷ್ಯಾ ಫಾರ್ ಏಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಚೈನಾ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಏಷ್ಯಾ ಫಾರ್ ಏಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇವ್ರು US ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವ್ರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಬೇರೆಯವ್ರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಏಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಆಡಲಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಲೈಸ್ ಮನುಷ್ಯನ ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಇವರು ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಿ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇರ್ಲಿ ಎ ಗ್ರೂಪ್, ಒಂದು ನಂಬರ್ 1. ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಲಯನ್ಸು ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಆಯ್ತು, ನಮ್ದು ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು ಯಾವ್ದು ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗೆ, ಹಂಗೇನಾದ್ರು ಟ್ರೀಟಿ ಆಗಿದೆ? ನಮಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅವರು ಬರ್ತಾವ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ,
ಜಿ ಬೋಡನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಸರಿ 4 ಸರಿ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಅವರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ನ್ಯಾಟೋ ಅಲಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಉಕ್ರೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಈಗ ವಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಎ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ, ದಿಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್, ಲೈಕ್ ಏನು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿರೋದನ್ನ ಇಸ್ ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂಡರ್ ದ US ಅಲಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಪಗಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಲಿಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಇಂಡೋ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏಷ್ಯನ್ ನ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನೀವು. ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಅಲಾರ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ its top diplomats have castigated the Quad members for ganging up in the Asia Pacific region, creating trilateral and quadrilateral small clashes and being bent on provoking confrontation. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಪನೀಸ್ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ಮುಂದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. That will actually give a confrontation to the Chinese matters. So other not necessary ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. It looks actually the China focusing on its outrage on the Quad looks odd. It looking very odd. ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು it looks very very odd ಅನ್ನೋದು. So US alliance and hard security commitments ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. US alliance ಏನಿದೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ between India and US or between India, Australia, Japan and US. Security commitments ಯಾವುದಿಲ್ಲ. Security commitments ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Suppose if you are attacked, if the borders are disturbed, your borders are disturbed, then we will support this kind of like through army or through navy, ಅಥವಾ ಈ ಫೈಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಈ ಶಿಪ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಏನೋ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ದ US alliance and its periphery, including US troops stationed in South Korea, Japan and elsewhere. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ US troops, there was no security ಇದನ್ನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. Two factors however help explain China's aggressive campaign against the Quad and especially nascent US Indian ties. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೇಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್, ಇವಾಗ ಕೌಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಈಗ ತಾನೇ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಸೆಂಟ್ US Indian ties ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿರ್ತದೆ, 2 factors. The most obvious factor is India's sheer size and potential power to shape China's strategic periphery. See, we are contiguous with the physical boundaries of the China. ಈಗ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಹೈಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದು, ಇಂಡಿಯಾದು ಕೂಡ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ. ಈಗ US ಅವರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿಸೈಲ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ತನಕ ಮಿಸೈಲ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೈನಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಚೈನಾ ಗಾಟ್ ಅಫ್ರೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್. ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಟು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಇಟ್ರು. 1 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಅಂದ್ರೆ 18 ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, 2 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಅಂಡ್ 2 ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ದೆ ಪುಟ್ ದ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಕೈಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಾಯಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಏನ್ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಕಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೋ ಫಾಸ್ಟ್, ಸೂಪರ್ ಸಾನಿಕ್, ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಮೆನ್ಯೂರಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಕನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಂಟಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್. ಇವರು ಈಗ ಏನೋ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಚೈನಾದ ನಾವು ಆಂಟಿ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನೋ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ನನಗೆ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಡೌಟು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನು, the physical topography or the geography of our country, strategic country. Peripheral, China's peripheral ನಲ್ಲಿ extremely strategic ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆ. Okay, that is one actually the cause of concern for China. Although China has already seen India as a peer competitor,
It may not see the India as a okay, ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋದೇ ಇರ್ಬೋದು. IAS aspirant ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ KS ಅಂತ aspirant ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? Beijing is acutely conscious that India could create significant problems for China if aligned against it with the other powers. Okay, keeping India as a potential great power, superpower anta ಆಗ್ತಾರೆ, potential superpower anta ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, but now it is itself a great power. From aligning with the United States is thus a first order strategic goal for Beijing. ಅದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದು ಚೈನಾದ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ US-Indian alignment ಏನಿದೆ, okay, has taken a paranoid turn, remains Beijing endless rants about new strategic collaboration with Moscow. During 1967, 60s and 70s ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. Chinese leader Mao Zedong was at a vulgar and pithy best in poem, one poem ಬರೆದಂತ Mao Zedong. Okay, can anybody see the meaning of ಇದು flaunts? FLAUNTS, flaunts meaning, exact meaning ಅಲ್ಲ, meaning ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. Display, especially in order to provoke envy or admiration about the show. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೋಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಜಲಸ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಓನ್ ಹೆಜಿಮನಿಕ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಬಂದಾಗ ಚೈನಾ ಇರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಚೈನಾ. ಈ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಷ್ಟೇ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ. ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಡಿಯಾನೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಓಲ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ, ಒಂದು 5-6 ಕಂಟ್ರಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಹೆಜಿಮನಿಕ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ. India's hegemonic ambitions in South Asia. That means India wanted to be a big brother in the South Asia. It is like described as like ನಾವು ಜಡಾಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮುಂದೆ ಹಸು ಇದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಕರಡಿ ಬೇರೆ ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ತೇಜು ಮಂಗಳ ಈ ಮಕ್ಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದಲ್ಲಿ ದ ಬೇರ್ ಫ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೌ. ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಹಿಂದೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ. ತೇಜು ನೋಡಿದೆ ನಾನ್ ಕರಡಿ ತರ ಅಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದ ಬೇರ್. Okay. Yes, sir. Then as now China did not like to see India's relations with the other powers looking better than mostly foreign analysis. Okay, China rhetoric intensified after the Trump administration revived the Quad in 2017. Fine, no problem. ಏನಾಗುತ್ತೆ, Trump was very much against China. Very much against. ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ದ, ಇದರಿಂದಾನೆ ಚೈನಾದಿಂದಾನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ರಿ. ಆ ಅಪ್ಪ ಏನೋ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಗತಿ ಕಾಣಿಸೋನು. ಮೆಂಟ್ ತರ ಆಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಬಾಂಬ್ ಇರ್ಲಿ. ನಾನು ಐ ಸಾ ಒನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು there was an interview ಯಾರ್ದು, Trump. I saw that interview actually before his presidential election. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, do you know anything about the people? Do you know how they really, what they really want? Or in question ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಏನಂತಾರೆ, yes I know very good. How do you know? I have built the buildings. ಇವನು ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಲೈವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, buildings, yes I know how to build the building, so I know the people's problems ಅಂತಾನೆ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೋ ಜನಗಳಿಗೂ ಅದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡು, ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಗ ಸಿ ಇಫ್ ಹಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ an idiot, how he can become a president?
No, it's not really a kind of a position for the 8 years. Somewhere something is there in him. That's why he's a president. He was a president. Anyway, so second, two factors ಹೇಳಿದಲ್ವಾ ಅದು one factor ಆಯ್ತು. Beijing is playing to the gallery of entrenched anti-American sentiment in New Delhi. New Delhi anti-American sentiment ಕೊಟ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಏಷ್ಯನ್ ಸಾಲಿಡಾರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಅನೆ ತಂದ್ರು ಒಂದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಡ, ನಾವಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರೋದು. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವರ್ ಆಂಟಿ ಕೊಲೋನಿಸಮ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಸಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸೋವಿಯತ್ ಯೂನಿಯನ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ themselves ಫ್ರಮ್ ದ US. ಓಕೆ, ಅದರದ್ದು ಒಂದು. And with the Soviet Union, it's began to decline. So it provoked China. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೈನಾ ವಾರ್ ಆದಕ್ಕೂ ಇಂಡೋ ಚೈನಾ ವಾರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸರ್ಟನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್, ಈ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಕಾಮೆಂಟೇ ಮಾಡಲ್ಲ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಎ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅಥವಾ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಚೈನಾ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸುಮ್ನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಪೂರ್ತ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದಟ್. Some ideologies, diffuse the nation state systems actually. So Beijing is betting that is a warning might stoke further in unease in New Delhi. Okay, no problem. China, of course, has a much longer history of partnership with the United States, beginning under the former President Richard Nixon in 1970s. ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ so New Delhi, on the other hand, keeping a reasonable distance from Washington has been a long-standing policy. See, 1960s 70s ಇಂದ 2000 ತನಕನು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2004 ತನಕನು ಕೂಡ US India is literally far distance relationship with ಮೊದಲು. Okay, so just New Delhi always wanted to maintain the strategic autonomy. ಈಗ ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ IAA ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಾವರಿನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಿರ್ತು. ಸೊ ಈಗ US ಜೊತೆ ಅಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಹಿಂಗನ್ನಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ, ಹಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಈಗಲೂ ಮೊನ್ನೆನೂ ಕೂಡ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಅಸ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಅದಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ಇಂಡಿಯಾ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಅಟಾನಮಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು United States of America. Currently demonstrated by India's refusal to join squad partners in denouncing Russia's unprovoked aggression against Ukraine. ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ರಷ್ಯಾ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಇವರು ದೇ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಲ್ಲ. She is joining our class. Sir, online alli. Yes. She thought KBS medical institute. Nobody is there. So you admit kottilla. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಕಿ ಸೆಟ್ಟದವರು ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್, ಸತಿ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸಿ ವೇಟ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಿರೋದು, ಇನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಮಂಗಳ ಹಿಂಡ ತೇಜು, ಮಂಗಳ, ಹಲೋ ಸರ್. ವಾಟ್ ಶಲ್ ವಿ ಡು, ಶಲ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟುಮಾರೋ? ಹಾ ಸರ್, ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಕೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಗಳ, ಸಿ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.